Taghazout Bay s'inscrit dans la nouvelle stratégie nationale touristique La Vision 2020 et place ainsi le développement durable au cœur de ses priorités. Taghazout Bay se positionne comme une station balnéaire, certes, mais ouverte sur un arrière-pays riche et authentique. La culture locale, la découverte de la région font partie de la proposition de valeur de la station, avec d'autres dimensions que sont le sport, la nature et l'écotourisme. Ce premier golf qui va ouvrir constitue la première offre de la station dans le domaine du sport, mais d'autres sports seront mis à l'honneur à Taghazout Bay, comme le tennis et le surf, pour lequel Taghazout est reconnu comme un spot au niveau mondial. Taghazout Bay dispose d'atouts majeurs. Tout d'abord son climat avec un temps magnifique et ensoleillé quasiment toute l'année, des températures très clémentes. Deuxièmement, son accessibilité. Nous sommes ici à peu près à 15 minutes d'Agadir et à 45 minutes de l'aéroport international de la ville d'Agadir qui dessert les principales villes européennes en plus de la Russie. Sachant qu'Agadir est elle-même reliée à Casablanca par autoroute via Marrakech. Et le troisième atout dont dispose la station est l'environnement naturel dans lequel on se trouve, puisque le site est vraiment un site d'exception, avec 5 km à peu près de plages de sable fin et des dunes d'Arganier en arrière-plan. Et puis dernier point par rapport au golf, Taghazout Bay va s'appuyer sur la réputation golfique de la destination Agadir et je dirais même qu'elle va la renforcer compte tenu de la qualité technique du parcours qui a été dessiné par Kyle Phillips et des vues splendides qu'on a au niveau du golfe sur l'océan Atlantique puisqu'on se trouve à peu près à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. Juste en quelques chiffres, Taghazout Bay va être développé sur une superficie de plus de 600 hectares avec un coefficient d'occupation du sol qui avoisine les 10%. Nous aurons donc une station très verte avec notamment une réserve d'Arganier sur 80 hectares que l'on va préserver et valoriser même. En termes de lits, à terme, la station va offrir plus de 12 000 lits, dont à peu près 7 500 lits touristiques, le tout pour un investissement d'à peu près 10 milliards de dirhams. En termes d'avancement sur site, les travaux d'aménagement de la partie touristique devrait être achevé vers mi-2014. Le golf est le premier actif de la station qui va ouvrir vers la fin de l'année 2014 et quasi immédiatement avec l'hôtel qui lui est adossé, qui sera géré par une enseigne internationale et plus spécifiquement le groupe Hayat. Suivront ensuite le village de surf et la Médina vers mi-2015. Le développement durable étant ancré dans l'ADN du projet, les initiatives de la SAPST en tant que développeur sont nombreuses en la matière. Je citerai simplement 3 choses. En 2013, nous avons obtenu la certification HQE aménagement pour l'ensemble de la station et Taghazout Bay est la première opération à l'international à obtenir ce type de certification. Nous veillons réellement à l'intégration des populations locales dans le projet, que ce soit au niveau de ses différentes composantes ou à travers un programme que nous sommes en train de définir pour les communes voisines de Taghazout Bay. Et puisqu'on parle de golf aujourd'hui, je tiens simplement à préciser que l'arrosage du golf et bien entendu des espaces verts de la station sera exclusivement assuré par l'eau traitée qui sera issue de la steppe qui est en cours de construction. Great to have you back in Taghazout Bay. I gather this is your 3rd project now in Morocco, and I know you've done some great projects around the Mediterranean basin and around the Middle East. How would you describe Taghazout Bay compared to these other projects you've worked on? Well, the brilliant aspect of this particular site is the view of the ocean and the fact that you can see the ocean from each of the 18 holes, and as golf was born by the sea, that certainly separates it from any of the courses that are inland. We've been able to do some fine golf courses in Marrakesh as well as in Abu Dhabi and of course Kingsbarns and St. Andrews, and this is an opportunity again to be able to design a great golf course along the sea. We've got, as you said, an amazing site here. It's extremely sensitive from a landscape and vegetation point of view. When you set out the design of this golf course, what were the key objectives that you set yourself? Well, it was to really have the golf course lay onto the land. And there's beautiful landforms here, as you see, and the nice vegetation and the argan trees that are so special here in this region, and protecting those argan trees were very important to me. And our team, I think, has done a very good job in
winding the golf course through the argon trees where they existed, and then just really making the golf course be part of the landscape. If you had to pick 2 or 3 holes in this course that you really would like to highlight as the best in your view, which would they be? Well, that is probably the hardest question you're going to ask me today, and that's always a good thing when that's a hard question, because that means we've got a lot of great holes out there. And one of the things I think that people are going to love is the rhythm of the golf course. The way the golf course starts out away from the sea, still with views towards the sea, but then the way the golf course builds through the round. Longer holes, shorter holes, but some of the holes that stick out in my mind are the 9th on the first 9, where you come back towards the clubhouse, but from tee all the way to green, the walk back towards the clubhouse is spectacular, towards the ocean, and the way the green sits out on a point. I think that will be one of the first of the many memorable holes. But I think the feedback I get from people as they see the golf course for the first time is the crescendo of the course. I think 15 starts to turn right back at the sea as a good, tough par 3, followed by 16 is probably one of the most dramatic holes that we have on the golf course. And certainly 17 and 18 are shorter par 3, par 5 finish. But strategically, some of the most fun and risk-reward holes that you'll play anywhere in the world. What's your view with projects like Taghazout Bay coming online for the commercial future of golf in Morocco? How do you see it? Well, there certainly are a lot of very good golf courses in this country, and this country certainly has a golfing history. But I think courses like Taghazout Bay are the kind of courses that will bring people from greater distances. I know there's a lot of Europeans, particularly French people, that visit and play golf here, but I think that we have, through projects like this that are not only just beautifully placed along the sea, but also just the quality of the holes that we have here, that will bring new people, which is so vital to any tourist market. Well, as the management company that's going to be taking over this facility come October, when all the works are finished, we're very excited by being involved in this project and this opportunity that we have. We really believe that with the features, the facilities that we've been given by yourself and our clients and the team of professionals that we're putting together, that we have the opportunity here to set a new benchmark, I think, for golf in Morocco. And I hope that it will achieve the same success as some of your projects like YasLink has in bringing new tourists to that destination. So once again, well done, and thank you very much. Thank you. We're looking forward to you taking the baton from us and carrying on. Well done. Thank you.